हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम सीपेट्र जो फास्ट 2023 मसीहार क्वेश्चन जो डिस्कसन करते आज 21टा क्वेश्चन करते आज नेक्स्ट 22 नंबर ठार आ डिस्कसन करवा। तेणु भिडटी बहुत तुम इनफर्मेटिव रही जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सांग मान सेयार कर। चलो ताले भिडटी स्टार्ट करवा। नंबर 22, where common educational goals are set for all learners and provisions are made for personalized resources to reach the common goals. We have option A, equality in education, equality in education, discrimination in education, education for all. यहाँ पे मैंने दुईटा जाक ए ऑप्शन अच्छी इक्वालिटी एंड बी भी इक्वालिटी, तेणु इक्विटी गोटे हम इक्वालिटी गोटे हम, तेणु तार आंसर हूँ एजुकेशन, तार आंसर हूँ इक्वालिटी इन एजुकेशन। बुझिपार जे व्हेयर कॉमन एजुकेशनल गोल्स आर सेट फॉर ऑल लर्नर्स एंड प्रोविजन्स आर मेड फॉर पर्सनल रिसोर्सेस टू रीच द कॉमन गोल्स वी हैव इक्वालिटी इन एजुकेशन। लेट्स नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 23, which of the following activities is not carried out during the pre-active phase of teaching? Option A, setting the aims of teaching. Option B, evaluating the suitability of objectives for the learners for which teaching was carried out. Option C, selection of content material. Option D, selection of methods and techniques of teaching. So the correct answer is evaluating the suitability of objectives for the learners for which teaching was carried out. Then the next question is, after observing a series of particular instances, we formulate a general rule. For such instances, which method are we following in this case? Option A, inductive method. Option B, deductive method. Option C, analytic method. And option D, synthetic method. The correct answer here is option A, inductive method. Then the explanation is, inductive reasoning is a method of drawing conclusions by going from the specific to the general. It's usually contrasted with deductive reasoning, where you go from general information to specific conclusions. Inductive reasoning is also called inductive logic or bottom-up reasoning. Then the next question is, which of the following is not a maxim of teaching? Option A, proceed from known to unknown. Option B, proceed from concrete to abstract. Option C, proceed from complex to simple. And option D, proceed from particular to general. The correct answer is we proceed from complex to simple. Then the next question is, according to Gyane, which is the highest level of learning? जो Gyane का highest level, Gyane का level of learning रही कोटा highest level. Option A is rule learning, option B concept learning, option C signal learning, and option D is problem solving. So the correct answer is option D, problem solving. Then the next question is, which of the following is not a Herbartian step in technology? Option A, presentation. Option B, elaboration. Option C, generalization. And option C, application. पिला माने एटा तो मन जानी तो correct answer होची option B, elaboration. Then the next question is, which lesson plan design contains cognitive apprenticeship as a step? Option A, icon. Option B, 5E. Option C, Herbartian. Option D, none of these. पिला माने एटा हो 5E, ये जी 5E. So here the answer is option D, none of these. Then the next question is, in a teaching task, students are considered as dash variable. Option A, dependent. Option B, independent. Option C, intervening. And option D, inconsequential. The correct answer here is option A, dependent. कहीं students are dependent on the teachers and the curriculum. So they are the dependent variable. Then the next question is, which level of teaching insists on storage of information? Option A, reflective level. Option B, understanding level. Option C, memory level. And option D, none of these. Here the correct answer is option C, memory level. Then the next question is, a set of questions used to measure an attribute of one or a group of individuals is called option A, test. Option B, measurement. Option C, assessment. Option D, examination. Here the correct answer is option A, test. A test is a set of questions. Then the next question is, a list of all the items present in a classroom is considered to be in
Option A nominal scale, option B ordinal scale, option C interval scale, and option D ratio scale. Here the correct answer is option A nominal scale. Then the next question is evaluation made. The next question is evaluation made during the course of a teaching learning activity to improve learning is called. जो रही इभाल्युएसन टाइप्स ऑफ इभाल्युएसन प्लेसमेंट इभाल्युएसन एटा प्लेसमेंट हम पिला माने प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक एंड समेटिव तेणु कौ प्रकार इभाल्युएसन बा मूल्यांकन आमर टीचिंग लर्निंग समय ही करा जाए द आंसर इज फॉर्मेटिव इभाल्युएसन हियर द आंसर इज फॉर्मेटिव इभाल्युएसन देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a child's achievement in a subjective is evaluated in relation to the instructional objectives, such evaluation is called as option A diagnostic evaluation, option B norm reference evaluation, option C criteria reference evaluation, and option D subjective evaluation. Here the correct answer is criterion referenced evaluation. Then the next question is which of the following types of tests requires a fixation of norms? Question number 35, option A teacher made test, option B formative test, option C unit test, and option D standardized test. Here the correct answer is standardized test. Then the next question is the process of collecting numerical data by using an instrument or test is called a test. Option A test, option B evaluation, option C measurement, and option D instrumentation. Here the correct answer is option C measurement. Then the next question is which of the following are domains in Bloom's taxonomy of educational objectives? जो ब्लूम का taxonomy रही instructional objectives तार केउं गोटिक which of the following are domains in Bloom's taxonomy? Option A mental, physical, spiritual, option B head, heart and hand, option C cognitive, affective and psychomotor domain, option D knowledge, understanding and application. एटा पिला माने तमे भलो भाबे जानतो आर ऑप्शन होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी cognitive, affective and psychomotor domain. Then the next question is at which step of a test construction is a subject weightages are assigned to different educational objectives and different topics in the subject? Option A planning, option B preparing, option C trying out, and option D standardization. Here the correct answer is option B preparation by preparing. Then the next question is internal consistency of a test signifies its dash. Option A difficulty level, option B reliability, option C objectivity, and option D usability. Here the correct answer is reliability. Then the next question is if the results of a teacher made test are correlated positively with those given by another standardized test in the same area, the test is said to have option A predictive validity, option B content validity, option C concurrent validity, and option D face validity. Here the correct answer is option C concurrent validity. Then the next question is if a teacher conducts investigations into a problem he or she is facing in his or her professional work in order to find a solution, such work is called application solution. Option A applied research, option B qualitative research, option C fundamental research, and option D action research. Here the correct answer is action research, option D. Then the next question is in an experimental research the variable that is manipulated is known as option A independent variable, option B dependent variable, option C intervening variable, and option D random variable. Here the correct answer is independent. T पिलाने उठी जाए T independent variable. The next question is which of the following is not a qualitative research method? Option A ethnographic research, option B phenomenological research, option C historical research, and option D experimental research. Here the correct answer is option D experimental research. Then next question is in the context of a research reporting which of the following is in correct sequence? Option A introduction method result discussion, option B introduction discussion method result, option C introduction result method discussion, and option D introduction method discussion and result. The correct answer is option D introduction method discussion and result.
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू पिला माने जोटी ए क्वेश्चन भारी प्रॉब्लम रे पकई थाए जोटी नॉट ही लिखा थाए तेणु भल भाव क्वेश्चन पढ़ो माइंड में पूरा सेटअप कर आंसर कर ऑप्शन ए सैंपल इज ए रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन यहाँ हूँ ठीक देन पॉपुलेशन इज लार्जर देन सैंपल यहाँ ठीक ऑप्शन सी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सैंपल बट कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट पॉपुलेशन यहाँ ठीक देन ऑप्शन डी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सैंपल एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट सैंपल नो जी यहाँ हूँ भूल तेणु आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स पिला माने जानी थिबो जे मीन कैलकुलेशन करबा अनग्रुप डाटार फॉर्मूला होची कोन ना सिग्मा एक्स बाय एन सिग्मा एक्स कहले ए जो स्कोर गुडिक दिया जाइछि एटा को टोटल मिसई दबो एवं ताको एन कहले ए जेतिकटा स्कोर दिया जाइछि एटा 15टा स्कोर दिया जाइछि डिवाइडेड बाय 15 करबो देन तार रिजल्ट आसीबो ए जो स्कोर गुडाक देछि आर समेसन होची केते 1050 एटी केमती बाहर कर ना सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1050 बाय 15 इज इक्वल टू 70 तेणु द करेक्ट आंसर हियर इज हाउ मच इज 70 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ टेस्ट स्कोर्स ए स्कोर ऑफ 40 मीन्स 40 मीन्स मु पिला माने आगुर मते बहुत क्लास रे बुझाई जे सीरीज कहले कौन आमर जो एक्जाक्ट लिमिट आम जहाँ नहीं था 40 कहले कौन हम ना आर लोअर लिमिट रु 0.5 माइनस कर अपर लिमिट रे 0.5 प्लस कर आर एक्जाक्ट लिमिट बा सीरीज ही बाहरी पार तेणु आर इन ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ टेस्ट कोर्स ए स्कोर ऑफ 40 मीन्स ओनली 40 ऑप्शन ए the distance between 40 and 41 option B the distance between 39.5 and 40.5 option C and option D is distance between 39 and 40 here the correct answer is option C here the correct answer is option C distance between 39.5 and 40.5 then the next question is which measure of central tendency could be calculated even when the exact values of a few extreme scores are not known here the option A is mean, option B median, option C mode, option D mean by shortcut method. Here the correct answer is option B median. Median रे कौन करा जाए ना एक्सट्रीम स्कोर रहिले मध्य आमर किसी प्रभाव पकाई न थाए सो ये आसिला आमर नंबर 48 पर्यंत नेक्स्ट वीडियो रे आम आउ गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन आनिबा आ गोटे वीडियो रे तेणु आमर सीपेट जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छो से मैंने कौन करवा दरकार ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही भल भाव देखीदे गले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भल भाव देखीदे बारंबार बारंबार देखीदे जहाँद्वारा कि तुमने चांस पाइब जे सिक्योर करने तेणु 2020 2021 2022 एवं 2023 एवं 2024 24 बढ़िया इंपोर्टेंट नोट्स देखिए तुम मैंने वीडियो करी बहुत इनफर्मेटिव से रही से भल भल कथा एडिशनल नोट्स सब दि जाइए से गुड़िक जब मन रख तुम सीपेट बहुत कम लगे तेणु वीडियो टी भल भाव देख बारंबार देखिले कौन हम ना तुम मन मोर आउ किसी नुआ पाठ आमर आलोचना करने बहुत कम समय अच्छे तेणु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारंबार रिविजन गले आम कौन करवा सक्सेस हो पार सीपेट एग्जाम रे तेणु भल भाव वीडियो गुड़िक देख सांग सब्सक्राइब कर।